ஹாய், நான் உங்க JE Kavitha, செஸ் ட்ரெய்னர். நம்ம போன வீடியோல நம்ம ஓப்பனிங் பிரின்சிபல்ஸ் பத்தி பார்த்தோம். என்னென்ன ஓப்பனிங் பிரின்சிபல்ஸ்னு நீங்க அதை ரீகால் பண்ணுங்க. ஸோ சில டோன்ட்ஸ், சில டூஸ் எல்லாம் சொல்லியிருந்தோம். ஸோ லைக் கண்ட்ரோலிங் த சென்டர், டெவலப்பிங் த பீஸ், காஸ்லிங், அப்புறம் குயின்ஸை வெளில கொண்டு வரக்கூடாதுன்னு சொன்னோம். அப்புறமா நிறைய பான் மூவ்ஸ் திரும்ப திரும்ப பண்ணக்கூடாது, அண்ட் ஒரே பீஸை திரும்ப திரும்ப நகர்த்தக்கூடாது. ஸோ இதுதான் பார்த்தோம் ஆன் அ குயிக் நோட். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, இப்போ எப்படி ஓப்பனிங் பிரின்சிபல்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும், பிளஸ் இப்போ சப்போஸ் உங்க ஆப்பனன்ட் வந்து சரியா ஆடல, ஓப்பனிங் பிரின்சிபல்ஸை ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னா அவங்கள எப்படி நம்ம பனிஷ் பண்ணலாம், அதாவது எப்படி நம்ம ஜெயிக்கலான்றத நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள், ஓகே, ஒரு எக்ஸாம்பிள் கேமோட பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ ஸோ இப்போ ஒரு கேம் பார்க்க போறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம், ஒரு மூவும் யோசிக்கணும். லைக் அவங்க ஏன் வச்சாங்க, எதுக்கு வச்சாங்க, ஃப்ரம் ஆர் பெர்ஸ்பெக்டிவ். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். ஸோ இவங்க வந்து ஒயிட் ஹஸ் பிளேட் F4. ஸோ நம்ம அதே மாதிரி லாஸ்ட் வீடியோல பார்த்தோம், இந்த வீக்கஸ்ட் ஸ்கொயர் பார்த்தோம். ஸோ வீக்கஸ்ட் ஸ்கொயர் ஆன் த செஸ் போர்டு இஸ் F2 அண்ட் F7. ஸோ இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் மூவ் வந்து F4ன்னு ஆடி இருக்காங்க ஒயிட். ஸோ இது வந்து நம்ம ஒரு குட் மூவ் நினைக்கலாம், இல்லைன்னா ஒரு பேட் மூவாவும் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஆன் அ பிகினர் லெவல். ஓகே, நான் இப்போ பாத்தீங்கன்னா F4 வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படின்னா இந்த diagonal is getting opened. Okay, this diagonal is getting opened. But again, it is a weakness. But ஒரு weakness அட்டாக்கே பண்ண முடியலன்னா that is not a weakness at all. Okay, this is a playable move. இந்த ஓப்பனிங்க்கு ஒரு நேம் இருக்கு. It is called as bird's opening. Okay, so இப்போ ஒரு opponent F4 ன்னு வச்ச உடனே we have to think why they played. What is the motive of this move? Okay, so when they play F4, they are controlling E5. Okay, so yes, it is controlling நம்ம டெரிட்டரி, நம்ம பிளாக் டெரிட்டரி தான் கண்ட்ரோல் பண்றாங்க, and also they are controlling G5. So it's an okay playable move. So they are playing towards the center. So white played F4. So if நம்ம black வந்து again the first principle goes, we have to control it with a pawn. That is a better alternate, better choice. Okay, so here black is playing D5. ஒரு சென்டர்ல நகர்த்திருக்காங்க. Okay, so this is controlling E4 and also C4 square. And apart, it is also opening up the way path for the bishop. Okay, so F4, D5. Okay, next, white is playing A4. So, நீங்க இந்த மூவ் பத்தி யோசிச்சீங்கன்னா, இப்போ நம்ம பிரின்சிபல்ஸ்ல நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க. So, A4 is a corner move. Okay, it is not a center move, it is a corner move. That is one. And இன்னொன்னு என்னன்னா, it is again a pawn move. Okay, so இதே நீங்க சென்டர்ல 2 தடவை பான் விளையாடலாம், லைக் E4 ஆடிட்டு உடனே நீங்க D4ம் ஆடலாம். பட் திஸ் மூவ் இஸ் லைக் அ கார்னர் மூவ். இந்த மூவ் ஏன் ஆடி இருப்பாங்கன்னா, நம்மளுக்கு எக்ஸாக்டா என்ன பண்ண போறாங்கன்னா, மேபி தே மே பிரிங் த ரூக். அவங்க இந்த ரூக்கை கொண்டு வர பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கலாம், இல்லைன்னா ஒயிட் வந்து இந்த பான், இந்த ஸ்கொயரை கண்ட்ரோல் பண்றதா இருக்கலாம். Okay, but this is considered as a bad move, இல்லையா, because it is not aligning with our principle. Okay, so இப்போ next black வந்து நம்ம சொல்லியிருக்கோம், okay, we cannot play E5. Okay, because நம்ம pawn போயிடும். So நம்மளால இப்போ வந்து E5 ஆட முடியாது. So next படி நம்ம என்ன பண்ணோம், we have to develop our minor pieces. அதான் சொல்லியிருக்கோம், we have to control and then we have to develop our pieces. But இப்ப பார்த்தோம்னா இந்த மூவ் ஆர்டர்ல இந்த நைட்டோட குட் ஸ்கொயர் நமக்கு வந்து இன்னுமே ரொம்ப கிளியரா இல்ல. மேபி அவங்க நைட் F6 கரெக்டா இருக்கலாம், ஈவன் அவங்க நைட் E7 கூட லேட்டரா ஆடலாம், E6 ஆடி நைட் E7ம் ஆடலாம். So there is a two-way thought. அதனால we will wait. Okay, so what black is doing is black is just playing E6. Okay, they're just delaying a development. Okay, and they are opening the way path for the bishop, they are opening the way path for the queen as well. Okay, bishopku queenku namakku diagonal open பண்ணிருக்கும். But every move has its own disadvantage as well. Okay, because E6 blocks the way path in the bishop or a diagonal block பண்ணுது. But it's only a temporary one, we need not worry much. Okay, see, white has also made 2 pawn moves, black has also made 2 pawn moves, but
black ரெண்டு பானுமே black வந்து சென்டர்ல தான் நகர்த்திருக்காங்க. பட் white வந்து ஒரு கார்னர்ல நகர்த்திருக்காங்க. Okay, next is white is playing b3. So this is the third pawn move. Okay, but this is okay. ஏன்னா இப்போ பாத்தீங்கன்னா இப்போ b3 bishop b2 இல்லனா g3 bishop g2 இதுக்கு வந்து fianchetto சொல்லுவோம். It is called as a fianchetto. See, this is the longest diagonal on the board. Okay, in the diagonal, it's a very longest diagonal on the board. So they can play bishop b2 and they can again see this is also controlling the center. But this particular move is not towards the center. It is helping the piece to develop towards the center. So b3. Okay. So now, let's see, still e4 is under control. d4 yarume control pannala. Okay. So now white has a choice. Black has a choice to control the center. Okay. In the square, we control pannalam. Okay. We can either control with there are 4 options. Okay. I'll show you the 4 options. You may pick which is the best. So bishop c5, this is controlling d4. Queen f6 is controlling d4. c5, it is also controlling d4, and knight c6, controlling d4. So we have 4 choices. Okay. So when you have 4 choices, we have to pick which one is good. Okay. So now principle padi patamna, we should not bring the queen out early. Okay. So we'll currently keep this move on hold. Okay. What about the bishop to c5? Okay. See, when you have a pawn to control the center, okay, or a piece to control the center, okay, it's better that we do with a pawn. So, suppose bishop c5 vechingina, there is a probability later they can play like d4. In the bishop nagara sollalam. Okay, so more than a bishop. And suppose they go with the knight to c6, it is controlling the center, but it looks a little crampy. The queen side it looks crampy, space illa. So here black is going for c5. See, c5 again. Both of them have made 3 pawn moves. So white is also made 3 pawn moves. Black is also. But black, it looks like black moves are more inclined towards the center with some concrete ideas. But white moves doesn't seem like they don't have a very a proper plan. Okay. So c5 looks very nice because now you could see there are a lot of spaces on the queen side. So now they are playing g3. So now you can guess the idea of g3. Why they played g3? Yes, it should be to fianchetto on g2. So it is a 4th pawn move. Okay. So white is only playing pawns. So they are delayed in development of the piece. So obviously when the pieces are delayed, you will delay castling. So ஒரு king centerல ரொம்ப நேரம் இருக்க it is little dangerous for the king. Okay. And black is just it's very smooth in developing the piece. Okay. So now comes the priority. Okay. When you have multiple moves, you'll be a little confused which move to go first. Okay. So there goes the priority, which one to do first and which one to go next. See here, okay, we got a good hold of the center, and next is we have to have a development of the pieces. So if you could see a development, yes, knight f6 is there, knight e7, bishop e7, bishop d6, knight c6, and bishop d7. See, these are the minor pieces, and we obviously know knight a6 and knight h6, it can be avoided. Yeah, because it's going towards a corner. Okay. So now, which side we have to develop the piece first? Okay. Which side to develop? Okay. So I told you, based on where you want to castle. Suppose if black wanted to castle on the king side, they have to develop these 2 pieces first. And if they wanted to castle on the queen side, they have to develop the c6 knight and the bishop to d7 and then castle. Okay, but
So when you castle, see already 2 pawns have been moved. Okay, we usually castle for the safety of the king. But when you go for a queen side castle, பாத்தீங்கன்னா இந்த pawns already push பண்ணிருக்கோம் நம்ம. So king அவ்வளவா safe இருக்காது. So from these two development, we are moving to this piece or this piece. இப்போ இந்த ரெண்டு pieceல நம்ம எதை first develop பண்ண போறோம். And we told you, yes, developing the knights is always good. Because நம்ம bishop எங்க develop பண்ண போறோம் நமக்கு வந்து ஒரு dilemma இருக்கும். It's based on how your opponent is moving. Okay. So, but here, okay. So, நம்ம development பண்ணும்போது, இப்போ ஒரு threat பண்றோம் இல்ல யாரையாவது attack பண்ணி ஒரு development இருந்ததுன்னா, that is very good. Okay. But we cannot consider this as a development. ஏன்னா queen வந்து நம்ம முன்னாடி கொண்டு வரக்கூடாது. Okay. So, queen f6 it looks like a development. It is attacking the rook. Okay. But it will not be, it's not a very good choice to develop the queen out early. So, இப்போ knight f6 வைக்கும்போது we are not actually attacking anything. நம்ம வந்து இந்த squares எல்லாம் control பண்றோம், but we are not really attacking anything. Okay. So here, black என்ன பண்றாங்கன்னா, black is playing bishop to d6. Okay, there is a hidden threat. இதுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கு. அவங்க வந்து this move is bishop is developed with a threat. Okay, so threat is like it's not an immediate attack. எந்த பீஸும் அட்டாக்ல இல்ல. So we cannot capture the pawn. Okay, we are not attack. ஏன்னா இது வந்து it's already well protected. But நீங்க இன்னொரு move ahead think பண்ணீங்கன்னா, this is a threat. Why? Because after they take bishop into அடிக்கும்போது, when they take and we have queen h4, it's a checkmate. That is a possibility. So this is a threat of black. So threat is little hidden. So நம்ம ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஒரு opponent move பண்ணும்போது ஏன் வைக்கிறாங்க, எதுக்கு வைக்கிறாங்க, இந்த மூவோட ஐடியா என்ன இருக்கும். So we have to try to read the move, understand the move. Okay. So இப்போ white என்ன பண்றாங்கன்னா, white is doing a fianchetto. That is, white did not look at a threat. As I told you, threats are little hidden. So இதே டைரக்டா இருந்துச்சுன்னா, yes, suppose நீங்க queen f6 வச்சீங்கன்னா, yes, it's a very direct attack. Opponent வந்து இத கண்டிப்பா அவங்க வந்து நிறைய விதத்துல டிஃபெண்ட் பண்ண சான்சஸ் இருக்கு. அவங்க knight c3 or c3 அந்த மாதிரி வச்சு they can defend it. But இது வந்து எதுவுமே அட்டாக் மாதிரியே இல்ல, because it's well protected. So அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, bishop to b2. They are making a development move. So இப்போ வந்து this pawn is under attack. Okay. So இப்போ வந்து black, instead of defending, we have an option of capturing bishop into pawn. Okay. So bishop into pawn. அவங்க அடிக்க முடியாது, அடிச்சாங்கன்னா we have this queen h4 and it is a checkmate. See the problem of making too many pawn moves. White நிறைய pawn moves பண்ணதுனால அவங்களால piece develop பண்ண முடியல, and obviously it became like the king is in the center. So that is why this tactics happened on the board. So அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, white வந்து இதை அடிக்கிறாங்க. So it looks like நம்ம rook போக போகுது. So இப்போ என்ன பண்றாங்கன்னா, now they are bringing the queen out early. So queen g5. It's okay. See, when your opponent is not playing with the principle, it's okay for you also to break the principle. Okay. So here, இப்போ பாத்தீங்கன்னா, இங்க queen g5 வந்து ஒரு tactical move. So here it is a double attack also. It is attacking the bishop and it is putting pressure on g3 as well. Okay. So here white takes bishop into the rook. And now you can find out a mate in 2. Yes. So black goes with queen into g3, pawn into, and then it's a beautiful sacrifice. And with the bishop into g3, it's a checkmate. So from this game, we can understand that you have to play in the center. Do not make too many pawn moves. So உங்க opponent இப்போ வந்து நிறைய pawn move ஆடுறாங்க அப்படின்னா, you have to think about it. Okay. So it's not like always இல்ல நான் knight தான் first develop பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, next தான் bishop. See, these are set of rules and principles
which is good to follow. And when your opponent is not playing as per the rules, divert you can also little bit divert yourself. So based on the situation. So here they developed the bishop first. Yes. And they even brought the queen out. Yeah, this is to put more pressure where there is a weakness. So I hope you all understood. Yeah, thank you very much.